では、難しめの英文を読んでみたいと思います。画面を共有します。今日のタイトル、Shark populations dropped 71% since 1970。サメの話、ちょっと読んでみましょう。では CD を流します。Scientists have known for decades that the numbers of some shark species are decreasing. Scientists have known for decades that the number of some shark species are decreasing. 科学者たちは、ここではスピシーズなので、サメの、個体数といいますか、何十年もの間生きてきたサメの種類が減少しているということを知っていました。これはhave knownで現在完了が使われているので、ということがずっと、明らかになっているというふうに訳しましょう。But a new study shows just how severely worldwide populations have dropped in the past 50 years. But a new study shows just how severely worldwide populations have dropped in the past 50 years. このポピュレーションを人の人口というふうに、取ってしまったら、ちょっと意味が通じなくなっていて、この逆説のバットが効いてくると思うんですけど、最初サメの、個体数が減ってる、種類が減ってるっていう話をしているので、この新しい研究というのは過去50年間で世界中の、サメの個体数がどれほど深刻に減少したかというのを、示しています。というふうに、dropped to past 50 years、バットを生かしながら、訳すというのが大事です。The numbers of oceanic sharks and rays fell more than 70% worldwide between 1970 and 2018. The number of the oceanic shark and the rays fell more than 70% worldwide between 1970s and 2018. この、オシアニアシャークス、これ汚れザメ、ちょっとヒレが汚れているような模様で、汚れザメっていう名前がついてるんですけど、それとエイの数っていうのは、1970年から2018年の間で世界中で 70% 以上も減少しているということが分かった。The information comes from a study that appeared recently in the publication Nature. The information comes from the study that appeared recently in the publication Nature. このざっと関係代名詞を聞いていて、この情報というのは最近出版物Nature に掲載された研究から得られたものです。Stuart Sandin is a marine biologist who works at the Scripps Institution of Oceanography. Stuart Sandin is a marine biologist who works at the Scripps Institution of Oceanography. このスチュワートサンディ氏は、スクリップス海洋研究所で働く海洋生物学者です。He says that sharks are great hunters, fast swimmers, and have extraordinary senses. He says that sharks are great hunters, fast swimmers, and then have extraordinary senses. この senses がセンサーにしか最初聞こえなくて、センスの感覚を持っているというふうな、訳で、サンディ氏は、サメというのは素晴らしいハンターであり、速いスイマーであり、波がずれた感覚を持っているというふうに言っています。Sandin adds that they can identify any changes in the ocean from a great distance, such as smells or tiny changes in water flow. Sandy adds that they can identify any changes in the ocean from a great distance, such as smells or tiny changes in the water flow. この us がまた聞き取りづらいんですけども、というふうなことも付け加えています。サンディ氏は匂いや水の流れのような小さな変化などをサメというのは遠くからの海の変化を特定できる、そういった能力を持っているというふうに付け加えています。Their ability to quickly sense anything outside the norm in their environment helps them find food in the open ocean. The ability to quickly sense anything outside the norm in the environment helps them find food in the open oceans.
オープンオーシャンは概要、環境内の標準外のものを素早く感知する能力というのは、概要で食べ物を見つけるのに役立ちます。正常値が脳なので、正常値から離れたところからも、素早く、いろんなものを感知する能力というのは、っていうふうに、ちょっとお飾りが長いんですけども、餌を見つけるのに役立ちます。But it also makes them especially at risk in the face of increased international fishing pressure. But it also makes them especially at risk in the face of increasing international fishing pressure. このバットがまた効いてきていて、それはまたメイク AB、彼らをリスクに立たせますということで、国際的な漁業圧力の高まりに直面して彼らを危険にさらします。能力は有利に働く一方で、サメ自身を危機的な状況に立たせます。You drop a fishing line in the open ocean, it often hits sharks that are there first, whether or not they're the primary target, said Sandin. You drop a fishing line in the open ocean and then often the shark that's there first, whether or not they are the primary target, said Sardin. 概要に釣り糸を落として、そしてしばしば最初にそこにいるのは、サメです。そして、彼らが主要なターゲットで、あるかどうかにかかわらず、it's all a primary target、主要なターゲットであるかどうかにかかわらない、ですがと、サンディ氏はこういうふうに言っています。24 of the 31 species of sharks and rays are threatened with extinction. 3 species, oceanic white-tipped sharks, scalloped hammerhead sharks, and great hammerhead sharks, are considered critically endangered. 24 of the 31 species of shark and rays are threatened with extinction. 3 species, oceanic white-tipped sharks, scalloped hammerhead sharks, and great hammerhead sharks, are considered critically endangered. Endangered species ね、絶滅危惧種。31種類のサメとエイのうち24種類が絶滅の危機に瀕しています。汚れザメ、赤シュモクザメ、ヒラシュモクザメの3種は絶滅の危機に瀕しているというふうに考えられます。Nathan Pepperell is a biologist at Simon Fraser University in Canada and one of the writers of the study. He said, the last 50 years have been pretty devastating for global shark populations. Nathan Prokofiev is a biologist at Simon Fraser University in Canada and one of the writers of the study. He said the last 50 years have been pretty devastating for the global shark populations. ネイサン、氏はカナダのサイモン・フライズ大学の生物学者で、この研究の執筆者の一人です。彼は過去50年間世界のサメの個体数がかなり壊滅的になったというふうに述べています。Sometimes sharks are caught on purpose by fishing boats, but more often they are caught while fishing for other species, such as tuna and swordfish. Sometimes sharks are caught on purpose by fishing boats, but more often they are caught while fishing for other species, such as tuna and swordfish. 時々サメっていうのは漁船に、わざとね捕まえられます。しかしマグロやメカジキなど他の種類を釣っているときに、間違って捕まってしまうことがよくあります。Sharks and rays are both fish with skeletons made of cartilage, not bone. Unlike most other kinds of fish, they are not able to reproduce for several years and also produce fewer young. Sharks and rays are both fish with the skeletons made of the cartilage, not bones. Unlike most other kinds of fish, they are not able to reproduce for several years and they also produce fewer young. サメ、そしてエイ、っていうのはどちらも骨ではなく軟骨でできた骨格を持つ魚です。他のほとんどの種類の魚とは異なり、それらは数年間繁殖することができず、また、より少ない稚魚を生産します。ここのfewer young で young fish のことですね。produce fewer young fish。
Prokofiev said sharks reproduce more like mammals than fish, so their populations cannot replenish as quickly as many other kinds of fish. Prokofiev says sharks reproduce more like mammals than fish, so their populations cannot replenish as quickly as many other kinds of fish. ほとんどの種類の、魚とは異なるということで、彼はサメは魚より哺乳類のように繁殖するため、サメの個体数は他の多くの種類の魚ほど早く補充することはできないというふうに述べています。The number of fishing boats in the open ocean has risen sharply since the 1950s. Climate change and pollution also place shark survival at risk. But increased fishing pressure is the greatest threat for every oceanic shark species. Stuart Penn is an ecologist at Duke University and was not involved in the study. The number of fishing boats in the open ocean has risen sharply since the 1950s. Climate change and the population of salt-faced sharks survival the risk, but increasing the fishing pressure is the greatest threat for the oceanic shark species. Stuart Quinn is a ecologist at Duke University and was not involved in the study. He was the removal of disadvantages like sharks from the ocean's effects for seas. サメの個体数は他の多くの種類の魚ほど早く補充することはできないというふうに述べています。外洋の漁船の数は1950年代以降急激に増加している。気候変動と汚染もサメの生存を危険にさらしています。漁獲圧力の上昇はすべての汚れザメにとって最大の脅威になっています。スチュワート・ビムはデューク大学の生物学者で研究には関与していません。彼はサメのようなトップハンターを海から追い出すことはすべての海洋生物に影響を与えるというふうに言っています。Sharks are like the lions, tigers, and bears of the ocean world, and they help keep the rest of the ecosystem in balance, Penn said. I'm Jonathan Evans. The sharks are like lions, tigers, and bears in the ocean world, and they help keep the rest of the ecosystem in balance, Penn said. サメっていうのは海の世界のライオン、トラ、クマのような存在で生態系の残りのバランスを保つのにとても役立ちますというふうに彼は述べている。で、もう一本だけ、韓国の整形の話、ニュースがありましたので、ちょっと読んでみましょう。South Korean demand for cosmetic surgery operations sharply increased in 2020. Cosmetic surgeries rise in South Korea during pandemic. コロナ禍で、広がる、美容整形手術の増加ということで、South Korean demands for cosmetic surgery operations sharply increased in 2020. 2020年のパンデミック中に韓国の美容整形手術に対する需要が高まりました。Last year, the industry in South Korea was worth about $10.7 billion. That was an increase of around 9% from 2019. South Koreans are expected to spend around $11.8 billion this year, says Kangakuni, the country's largest online cosmetic surgery website. Last year's industry, South Korean was worth about $10.7 billion. That was increased of around 9% from 2019. South Koreans are expected to spend around $11.8 billion this year, says the Gamma Woni and then country's largest online cosmetic surgery website. 去年、韓国の産業は、107億ドルの価値があるというふうに公表しました。これは2019年から約 9% の増加だった。韓国人は今年で約118億ドルを費やすと予想されていますと、国内最大のオンライン美容整形ウェブサイト、カンナウォニが言ってます。Ryo Hana is a 20-year-old university student. She got an operation on her nose in December. Ryu Hanen is a 20-year-old university student who got an operation on her nose in December. Ryu Hana 氏は、20歳の学生です。12月に鼻の手術を受けました。
were important for her. I always wanted to get a nose job. I thought Due to her courses online throughout 2020, she set the abilities to rest at home and then to wear a face covering in the public important for. I always wanted to get a nose job. リュウ氏は2020年を通して、オンラインクラスを受講していました。彼は、家で休む能力と、公共の場所で顔を覆うということが彼女にとってとても重要だというふうに述べました。私はいつも鼻の整形をしたいと思ってました。it would be the best to get it now, before people start taking off masks when vaccines become available in 2021, she said as she prepared for the operation, which cost around $4,000. I thought it would be the best to get it now before people started taking off masks when vaccines became available in 2021, she said as she prepared for the operation, which cost around $4,000. 私は、今、2021年にワクチンが利用可能になったとき、マスクを外し始める前に、今、設計手術をするのが最善の策だと思いました。$4,000、だいたい40万円ぐらいの費用がかかる、手術の準備をしながらこう言いました。There will be bruises and swelling from the surgery, but since we'll all be wearing masks, I think that should help, she added. There will be bruises and swelling from the surgery, but since we were all wearing masks, I think that should help, she added. 手術による、打撲のような傷腫れ、青タンみたいなのがありますが、今全員がマスクを着用するので、それがとても役立つと思います。That thinking is leading to an increased demand for such operations in South Korea. Kakaku data showed its users grew to about 2.6 million last year, an increase of 63% from a year earlier. That thinking is leading to an increased demand for such operations in South Korea. Gamma Nuni data shows that the users grew about 2.6 billion last year, increasing 63% from a year earlier. このような考えというのは、韓国でそのような事業に対する需要の増加につながっています。カンナンウィニのデータによると、去年のユーザー数は約260万人増加して前年比 63% 増加しました。However, the pandemic made it nearly impossible to sell cosmetic services to foreign patients. As a result, the industry has tried to promote its services more to people in the country and nearby. However, the pandemic made it nearby increased to sell cosmetic service to foreign patients. As a result, the industry has tried to promote its service more to people in the country and nearby. しかしながら、パンデミックによって、外国人患者に、こういったサービスを販売することはほぼ不可能になりました。その結果、業界国内及び近隣の人々により多くのサービスを説明しようとしました。Promote means to make something more popular or well known. Promote means to make something more popular or well known. 宣伝とは、よりよく知られること、そして、また何かをもっと人気のあるものにすることを意味します。Cosmetic surgeons say patients are interested in operations on all parts of the face. Some want operations on parts of the face that are easily hidden under coverings, such as the nose and lips. But others want operations in places that face coverings do not hide. Cosmetic surgeon says the patients are interested in operations on all parts of the face. Some want the operations on the parts of the face that are easily hidden under covering, such as the nose and lips, but others want operations in a place that's face covering to do not hide. 美容整形外科医は患者は顔のすべての部分の手術に興味があると言っています。鼻や唇、そして、マスクで覆われるカバーの下に簡単に隠れてしまう顔の部分を操作したいというふうな方もいます。でも、顔の隠れない、場所での手術を望んでいる人もいると言います。Park Chol-woo is a surgeon at Wuhan Plastic Surgery Clinic. Park was responsible for Mia's operation. Both surgical and non-surgical inquiries about eyes, eyebrows, nose bridge, and foreheads, the only visible parts, certainly increased, Park said. パク・チョウ・ウォーはウォーエン
整形外科クリニックの外科医です。各は瘤の手術を担当しました。目、眉毛、鼻、顎に関する外科、そして非外科的問い合わせの両方が増加したというふうに彼は述べています。Research shows how Paul runs Christmas plastic surgery clinic. Chen said many people have spent their emergency payment from the government at hospitals and surgical centers. I felt like it's sort of a revenge spending. I sensed that customers were expressing their pent-up emotions from the coronavirus by getting cosmetic procedures, Chen said. Surgeon Shin Horo runs the Christmas plastic surgery clinic. Shin said many people have spent their emergency payments from the government at the hospital and surgical centers. I felt like sort of the revenge spending. I've sensed that customers were expressing their pent-up emotions from the coronavirus by getting cosmetic procedures since it's 外科医のサン・シン氏は、クリスマス外科クリニックを運営していますが、シン氏によると多くの人が政府からの、支払いを病院や外科センターで費やしているというふうに言っています。一種の、リベンジスペンディング、復讐のための支出のように感じています。顧客が美容請求を受けるということをコロナウイルスからのうんざりとした感情を表現しているかのようなものを感じましたとシン氏は言っています。Pent-up emotions are feelings that have been held back or not expressed. Government data shows that of about $13 billion in government payments, 10.6% was used in hospitals and drugstores. Pent-up emotions, feelings that has been held back or not expressed. Government data shows that of about 13 billion in government payments, 10.6% was used in hospital and in drugstores. ペントアップ感情というのは抑制されているか表現されていないというそういった感情です。政府のデータによると政府の支払い約130億ドルのうち 10.6% が病院やドラッグストアで使用されていると発表されました。That was the third largest area of spending, behind supermarkets and restaurants. However, details of spending at hospitals were not provided. A third wave of coronavirus remains a concern in South Korea as the country reports more daily cases. We've seen growing numbers of cancellations recently as people refrain more from going outside, Mark said. That was the third largest number of spending behind supermarkets and restaurants. However, details of spending at the hospital are not provided. A third wave of coronavirus remains concerning in South Korea as the country reports more daily cases. We've seen growing number of cancellations recently as people refrain from going outside, Park says. これはスーパーマーケット、レストランに次ぐ3番目に大きな支出領域です。しかし、病院での支出の詳細は提供されていません。コロナウイルス第3波は韓国はより多くの毎日の症例を報告しているので、依然として懸念の多い事項ですと。最近人々が外に出るのを控えるようになり、キャンセルの数が増えているという現状です。今日はここまでです。